గనక మా ఛానల్‌ను సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ బటన్‌ని నొక్కి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ప్రెస్ చేసి ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. దీని ద్వారా మేము చేసే వీడియోలను మెయిల్ మరియు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా మీరు వెంటనే పొందవచ్చు. మేము చేసే వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సందేహాలు, సూచనలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నా పేరు సాయి చరణ్. మీరు చూస్తున్నారు యాక్సెసిబుల్ టెక్నాలజీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ నోటిఫికేషన్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలి. డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్, డిఫరెంట్ నోటిఫికేషన్స్. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ అనుకోండి ఫ్రెండ్స్. యూట్యూబ్లో మనం ఎవరినైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాం, వాళ్ళు మనకు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే ఒక రింగ్ టోను. అదేవిధంగా ఎవరైనా మనం కామెంట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తే మనం కామెంట్ చేసినాం, ఇట్లా దానికి డిఫరెంట్ రింగ్ టోన్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్. ఇంతవరకు మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి, లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేసి మాకు మీ సపోర్ట్ని అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడు ముందుగా అయితే సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేస్తాను. సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఇప్పుడు మనం నోటిఫికేషన్స్ అనేది తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా నోటిఫికేషన్ తీసుకొని టిక్ బాక్స్ ఫర్ ఆండ్రాయిడ్ సిస్టమ్ నోటిఫికేషన్స్ మనకు వస్తాయి. నాటిక్ పెట్టామనుకో నోటిఫికేషన్స్ రావు ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, యూట్యూబ్ పైన క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ షో నోటిఫికేషన్స్ టిక్ లో ఉంది కాబట్టి మనకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్షన్స్, లైవ్ స్ట్రీమ్స్, రికమెండెడ్ వీడియోస్, ప్రోడక్ట్ అప్డేట్స్, వీటన్నిటికీ సపరేట్ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ లింక్స్. ఇప్పుడు మీకు సబ్స్క్రిప్షన్స్ చూపిస్తాను. దీనిపైన క్లిక్ ఇవ్వగానే వైబ్రేషన్ ఆర్టికల్ ఉంది, సౌండ్ ఫేడ్ అవుట్ అని ఉంది ఫ్రెండ్స్. మామూలుగా అయితే సౌండ్లు ఏమి ఉండవు, నన్ను ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ఇది ఇలా పెట్టాను కాబట్టి ఇలా చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా మనం దీనిపైన క్లిక్ ఇవ్వగానే వివో డిఫాల్ట్ అనేది దీనికి పెట్టాలనుకుంటున్నా. దీనిపైన డబుల్ ట్యాప్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడైతే సెట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మీకు చూపించలేను, ఎందుకంటే వీడియోస్ ఎవరైనా అప్లోడ్ చేస్తేనే వస్తుంది ఈ మ్యూజిక్. అలా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ సపరేట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రిప్షన్స్, లైవ్ స్ట్రీమ్స్ ఇవన్నీ ఇలా వస్తాయి. ఇప్పుడు అలాగే ఇప్పుడైతే ఎలా చూపించానో ఇక్కడ మిగతా యాప్స్ అన్నిటి కూడా ఇట్లానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు జీమెయిల్ లో కూడా ఇలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది నా మెయిల్ ఫ్రెండ్స్. షో నోటిఫికేషన్స్ ఉంది. అటాచ్మెంట్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇన్కమింగ్ కాల్స్ కి సెపరేట్, అవుట్ గోయింగ్ కాల్ ఇలా అయితే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వాట్సాప్లో ఎవరికైనా మనము ఇప్పుడు అందరికీ ఒక రింగ్ టోన్, అందరికీ ఒక నోటిఫికేషన్ సౌండ్, మనకు కావాల్సిన వాళ్ళకి
సపరేట్ నోటిఫికేషన్ ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి అనేది మీకు Overview చూపిస్తాను button. ఇప్పుడు. System UI. Home. WhatsApp. దీనికి నేను వాట్సాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. Contact info. Delay. Back. WhatsApp. Delay. నేను ఉదయ్కి అయితే సపరేట్ నోటిఫికేషన్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఉదయ్ పైన Delay. డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ పైన. Contact info. Delay. Media links. 4. రైట్ సైడ్ స్వైప్ Video చేస్తే button. Off. Custom. Media visibility. Custom notifications enabled. కస్టమ్ నోటిఫికేషన్స్ ఆల్రెడీ నేను ఎనేబుల్ చేసిన కాబట్టి ఎనేబుల్ అని వస్తుంది. దీనిపైన క్లిక్ ఇవ్వగానే Light. White. Pop-up notification. Vibrate. Default. Notification tone. Sizzle. చూడండి ఫ్రెండ్స్ నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ సిడెల్ అని ఉంది. దీనిపైన డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను. File manager. Themes. File manager. ఇక్కడ మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫైల్ మేనేజర్ నుండి రింగ్ టోన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామా, Choose an action. File manager. Themes. థీమ్స్ నుండి, మ్యూజిక్ నుండి, Recorder. రికార్డర్ నుండి, జెడ్జి నుండి. Cancel button. Z. ఇలా Music. ఫ్రెండ్స్ Themes. File manager. Themes. నేనైతే File ఫైల్ manager. మేనేజర్ నుండి తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. దీనిపైన డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను. File manager. File manager. Navigate up. Not ticked. Tick box. Tab 3.34 KB. Port. Not ticked. Tick box. Triple pop. 1.72 KB. ట్రిపుల్ పాప్ 14.21 అనేది 302 సెలెక్ట్ PM. చేసుకుంటున్నాను. దీనిపైన క్లిక్ ఇవ్వగానే కింద ఫ్రెండ్స్ Cancel button. క్యాన్సిల్, OK button. లెఫ్ట్ సైడ్ స్వైప్ చేస్తేనే ఓకే. Notifications. Notification tone. Triple pop. చూడండి ఫ్రెండ్స్ నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ ట్రిపుల్ పాప్ అని వచ్చింది. ఇంతకుముందు సిడీల్ అని ఉండేది. ఇలా అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో ఇంతే. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.